हॅलो फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये आपण क्लास 8 मॅथ्स या विषयामधला 14व्या टॉपिक मधला प्रॅक्टिस सेट 14.1 सोडवूया, ज्याच्यामध्ये कंपाऊंड इंटरेस्टवर आधारित आपल्याला काही उदाहरण सोडवायचे. सुरुवात करूया पहिल्या प्रश्नापासून. क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट अँड कंपाऊंड इंटरेस्ट. तर त्याच्यामध्ये एक चार्ट दिला आहे, ज्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि ड्युरेशन दिलेलं आहे. त्याच्यावरून आपल्याला या प्रत्येक केससाठी अमाउंट काढायची आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट काढायचा. सो वी हॅव द फॉर्म्युला फॉर अमाउंट. So let us consider the first example for which the principal P is given to be rupees 2000, rate of interest that is R is given to be 5%, and the duration that is N is equal to 2. So now we have the formula for finding the amount by compound interest, that is A is equal to P into bracket 1 plus R divided by 100 bracket raised to N. So we have to just fill the values. Principal, that's 2000 into bracket 1 plus rate of interest is 5 divided by 100 bracket raised to N, that is square. So 2000 into bracket 1 plus 5 by 100. If we cross multiply here, we get 1 into 100, that's 100 plus 5, 105 divided by 100, and that's square. So that is equal to 2000 into 105 by 100 bracket square आहे. आपण असं लिहू शकतो इथं 105 divided by 100 into 105 divided by 100. इथं डिनॉमिनेटरला 2 झिरोजला या 2 झिरोज निघून जाईल. इथं 20 न भाग जाईल डायरेक्टली, 20 100. पुन्हा एकदा 5 न भाग घालूया. 5 दुने 10 आणि 5 एके 5. सो द अमाउंट A that is equal to 105 into 21. So if we multiply 105 by 21, we get 2205. So this is the amount. Now we have to find the compound interest also. Now as we have amount, we have principal. From that we can find the interest. That is the formula for compound interest, that is equal to amount minus principal. So the amount we have calculated is 2205 minus the principal is given to be 2000. So 2205 minus 2000, it is rupees 205. So this is the interest, that is rupees 205, and the amount is 2205. Now we'll solve this for the second one. So for second also, now the principal is rupees 5000, rate of interest that is R is 8, and duration that is 3 years. Now again we have the same formula. A is equal to P into bracket 1 plus R divided by 100 bracket raised to N. So the principal is 5000 into bracket 1 plus R, that is 8 divided by 100 bracket raised to N, that is bracket raised to 3. So 5000 into bracket again 1 plus 8 by 100. If we cross multiply, we will get 108 divided by 100 bracket cube. So that is equal to 5000 into bracket 108 by 100, that's a cube आहे. So 108 by 100 हे 3 वेळा घ्यायचं आणि त्यांचा प्रोडक्ट घ्यायचा. या 2 झिरोजला इथं 2 झिरोज निघून जातील. 50 न भाग घालवलं तर इथं 2 चा भाग जाईल, आणि 2 न जर भाग घालवला 108 ला तर 54 चा भाग जाईल. So amount A is equal to 108 into 108 into 54. So amount that is equal to 108 into 108 into 54 हे न्यूमरेटर मध्ये आहे आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 100 आहे. सो डिवाइडेड बाय 100. इथं पहिल्यांदा आपण 108 into 108 into 54 हा प्रोडक्ट घेऊया. सो प्रोडक्ट विल बी 6,29,856 डिवाइडेड बाय 100. इथं डिनॉमिनेटर मध्ये 100 आहे, याचा अर्थ न्यूमरेटर मध्ये संख्या आपली अशी होईल 6298.56, कारण डिनॉमिनेटर मध्ये 100 आहे म्हणजे एकावर 2 शून्य आहेत, त्यामुळे ही झाली आपली अमाउंट. नाउ वी हॅव amount, we have principal. From that we can find the interest by the formula interest is equal to A minus P. So amount we have calculated to be 6298.56 minus principal is 5000. So if we subtract this one, we get the interest, that is 1298.56. So this is the interest.
Now we'll solve this for the third case where the principal is given to be 4,000. So P is equal to 4,000. Rate of interest R is equal to 7.5 and the duration N is equal to 2. So again we have the formula for the amount, that is A is equal to P into bracket 1 plus R divided by 100 bracket raised to N. So principal is 4,000 into bracket 1 plus R, that is rate of interest 7.5 divided by 100 bracket raised to N, that is bracket square. So 4,000 into bracket 1 plus 7.5 divided by 100. जर आपण क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर 100 into 1 100 मिळेल प्लस 7.5 that is 107.5 divided by 100 त्याचा स्क्वेअर मिळेल. So that is equal to 4,000 into 107.5 divided by 100 into 107.5 divided by 100. या दोन झिरोजला इथे 4000 मधले दोन झिरोज निघून जाईल. या एक झिरोज मधला हा एक झिरो निघून जाईल. दोन ने जर भागलो तर 2 दुने 4 2 पंचे 10. म्हणजे इथं अमाउंट काढताना न्यूमरेटर मध्ये शिल्लक राहील 2 into 107.5 into 107.5 आणि डिनॉमिनेटर मध्ये शिल्लक राहील 5. म्हणजे न्यूमरेटर मधल्या सगळ्या टर्म्स पहिल्यांदा प्रोडक्ट आपण घेऊया. दॅट इज 107.5 into 107.5 into 2. The product is 23,112.5 divided by 5. आणि इथे जर 5 ने भाग घालवला तर उत्तर मिळेल 4,622.5. So this is the amount. Amount is rupees 4,622.5. आता याच्यावरून आपण इंटरेस्ट, कंपाऊंड इंटरेस्ट काढू शकतो. For which we have the formula interest, compound interest is equal to amount minus principal. So amount is 4,622.5 minus principal is 4,000. So the compound interest is rupees 622.5. Now there is one word problem based on this compound interest. The question is, Samir Rao has taken a loan of 12,500 at a rate of 12% per annum for 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? म्हणजे त्यांना सर्वात शेवटी किती रुपये द्यायचे हे काढायचं आहे. So we have to calculate the amount. The principal for the loan is rupees 12,500. So we can write here principal P is equal to 12,500. Rate of interest is given to be 12% per annum. And the loan is taken for 3 years, so N is equal to 3. Now by having these values, we can find the amount he has to return, which is calculated by the formula A is equal to P into bracket 1 plus R divided by 100 bracket raised to N. So the principal is 12,500 into bracket 1 plus rate of interest is 12 divided by 100 bracket raised to N, that is bracket cube. So rupees 12,500 into bracket 1 plus 12 by 100, that is 112 divided by 100 bracket cube, that is equal to 12,500 into 112 divided by 100 into 112 divided by 100 into 112 divided by 100. या दोन झिरोजला इथं दोन झिरोज निघून जातील. 25 जर भाग घालवला तर 25 × 125, पुन्हा इथं 25 × 100 4 चा भाग आहे. पुन्हा या 5 ने जर भाग घालवला तर 5 दुने 10 आणि एक 0. So the amount would be equal to 112 into 112 into 112 divided by 4 into 20. इथे 4 ने आणखी एकदा भाग जाईल. 4 दुने 8, 3 शिल्लक राहील, 4 8 32. पुन्हा इथं 4 ने भाग जाईल, 4 पंचे 20, 4 7 28. म्हणजे इथे शिल्लक राहील न्यूमरेटर मध्ये 7 into 112 into 112. हा प्रोडक्ट आपण पहिल्यांदा करूया. तो येईल 87,808 divided by 5. So if we divide this number by 5, we get 17,561.6. So this is the amount he has to repay. तर एवढी अमाउंट त्यांना परत करावं लागेल.
rupees 17,561.6. There is another problem based on this one. To start a business, Shalaka has taken a loan of 8,000 at a rate of 10 fraction 1 by 2% per annum. After 2 years, how much compound interest will she have to pay? पुन्हा एकदा इथे कंपाऊंड इंटरेस्ट काढायचा आपल्याला. मग ते कंपाऊंड इंटरेस्ट किती भरावं लागेल हे काढायचं म्हणजे पहिल्यांदा अमाऊंट काढावं लागेल आणि त्याच्यासाठी जे दिले ते पहिल्यांदा लिहून घेऊया. प्रिन्सिपल म्हणजेच किती रुपयाचं लोन आहे तर 8,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू बी 10 फ्रॅक्शन 1 by 2. हे जर प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये आपण याचं रूपांतर केलं तर 10 into 2 20 plus 1 21/2 हा झाला रेट आणि इयर्स 2 वर्षांसाठी घेतले. सो n is equal to 2. Now by having this we can find the amount by the formula p into bracket 1 plus r divided by 100 bracket raised to n. So principal is 8,000 into bracket 1 plus rate of interest is 21/2 divided by 100 bracket raised to 2. So that is equal to 8,000 into bracket 1 plus 21/2. हे डिनॉमिनेटर मधले 100 जर आपण न्यूमरेटर मध्ये घेतले तर 1/100 होईल ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजे इथे असं आपल्याला मिळेल 8,000 into bracket 1 plus 21 into 1 that's 21 divided by 100 into 2 200 bracket square. That is equal to 8,000 into bracket 200 into 1 that's 200 plus 21 it would be 221 divided by 200 bracket square. तर हे जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर 8,000 पहिल्यांदा आहे तसंच घेऊया इंटू 221/200 हे 2 वेळा घेऊया आणि त्याचं प्रोडक्ट घेऊया म्हणजे त्याचा स्क्वेअर होईल. सो 221 divided by 200 divided by 221 divided by 200. या 2 झिरोजला इथं 2 झिरोज निघून जाईल, आणखी एका झिरोला 0 निघून जाईल, 4 न भाग जाईल, 4 गुणे 8 4 पंचे 20. आता न्यूमरेटर मध्ये शिल्लक राहील 221 into 221 into 2 आणि डिनॉमिनेटर मध्ये शिल्लक राहील 5 into हे 2 that is 10. That is equal to, if we divide 97,682 by 10 we get 9,768.2. So this is the amount. तर एवढी अमाउंट आहे. आता प्रश्न विचारला आपल्याला इंटरेस्ट त्यांना किती द्यावा लागेल. So to find the interest we have the formula amount minus principal. So the amount is 9,768.2 minus the principal is 8,000. So if we subtract this one, we get 1,768.2. So this is the compound interest she have to repay.